So we have to design a journal bearing or a centrifugal pump. Data on the load of the bearing is given as 8 kilonewton. Journal diameter is given as 80 mm. And speed is also given in RPM 1440. And the working temperature or operating temperature also given as 75 degree. So we have to design the journal bearing as well as we have to check whether there is any cooling requirement. Okay. So first I have written all the given condition, and it's already given as a journal bearing. Centrifugal pump ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Load it's given as 8 kilonewton. So W is taken as 8 kilonewton. Diameter തന്നിട്ടുണ്ട്. Speed is also given, and so RPM, this is a converted value of RPM into RPS. You have to divide this RPM by 60 to get the value in RPS. Then working temperature or operating temperature TO is already given as 75 degrees Celsius. Do not make mistake. Working temperature and ambient temperature തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോലെ. They both are different things. Working temperature or operating temperature same thing, but ambient temperature is different. Next thing is we need to take some value from the data book not to solve this problem. So these are the value from the data book corresponding to centrifugal pump. Already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് centrifugal pump ആണ്. So there's a chart in the data book. From there you can take the maximum pressure, viscosity, absolute viscosity, is run P by B minimum value, C by R and L by D. The value in the data book lana. It's not assumed value. This value is in the data book for centrifugal pump. Okay, centrifugal pump these values are there. So our value. Here the maximum pressure is given in the range of 0.7 to 1.4 megapascal, but we need to consider the maximum pressure. Okay, apart the 1.4 megapascal assume here also L by D is of the ratio from the range of 1 to 2. From 1.1 assume L by D 1.5, so L equal to 1.5 D. So these are the initial assumption we are taking before solving this problem. D is already given, so we can find the length from here. That will be 120 mm. Here since already we have the value of R and L, we need to check the average pressure. Okay, suppose if diameter, if diameter is not given, we'll be using this same equation to find diameter in this step. Since we have both L and R or diameter, the first thing we'll be finding it to checking the average pressure. Okay, this will be the equation we'll be using. This equation is in data book. We know the value of W, we know the value of R, radius and length. From that 0.83 megapascal in T. So according to data book value of centrifugal pump, the maximum pressure will be 1.4 megapascal. So based on the given condition, we got the value as 0.83. So the operating pressure is very much less than the maximum pressure that can be affordable for centrifugal pump. This working pressure is safe. That's the first parameter we need to find out. Second thing is we need to determine the type of oil that's used. And first kandupidikenda the value kinematic viscosity Zk, which is given by the formula Z by rho into 10 raised to minus 3 meter square per second. Z തന്നിട്ടുണ്ട്, it's already given. That is absolute viscosity in the we have taken from the data book. And density we are assuming to be 0.9. All the question will be assuming to be 0.9. Here this is not operating temperature, this is actually oil temperature. T small o, T capital O is operating temperature, which is already given in the question. This is T small, which is the oil temperature. Misunderstood here. So from there you can find the value Zk, kinematic viscosity. This means value, but we need the value of kinematic viscosity in centistokes. That's the value we need. So in order to convert the value from meter square per second to centistokes, we have to multiply it with the value with the 10 raised to 6. So this much centistokes will be the kinematic viscosity. Next we need to check which oil ആണ്. Since we assumed oil temperature be 70 degrees Celsius and kinematic viscosity നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച 27.78 centistokes ആണെങ്കിൽ we'll be looking at a curve. Okay, this is the curve in the data book we will be looking to solve the problem. So this will be only looking this two part degree തന്നിട്ടുണ്ട്. We already assumed 70 to be the oil temperature. So this is one point,
ആൻഡ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻ സെൻറ്റിസ്റ്റോക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് 27.7 ആണ്. സോ ദർ വിൽ ബി അറൗണ്ട് സംവെയർ ഹിയർ. സോ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ might intersect somewhere here. So this curve ഇത് intersect ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഇതിലാണ്, that means Fലാണ്. സോ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയി F ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് കർവ് എന്ന്. then എങ്ങനെയാണ് ഓയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, which oil is it? So once you understood the letter F, there's another table in the data book. This is another table from the data book. You can see the specific letters and the corresponding oil. So since we got the curve F ആണ് answer, so the oil type of oil used is SAE30. okay, so ഇതാണ് the type of oil. So we find out the second part. Next thing is the bearing modulus Z. This is given by Z and by P. Z we already know the value, absolute viscosity, and is already given. E we just find out 1 megapascal ആണ് കിട്ടി. Alright. So there is a small correction. ഞാൻ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാണ്. പ്രഷർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1 അല്ല 0.83 ആണ്. So based on that the bearing modulus answer will be 43.3. Next bearing modulus കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ we need to determine C minimum. Okay, bearing modulus minimum value കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ Zn by P minimum value whole divided by 3 ആണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. This Zn by P the whole by minimum is already അതും നമ്മൾ we have taken from the data book initially. So based on that the minimum bearing modulus value is 9.67. So this bearing modulus value is greater than the minimum. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസാണെങ്കിൽ we could say that hydrodynamic lubrication എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Okay, bearing modulus കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ we need to find C as well as C minimum, and we have to check whether it is having hydrodynamic lubrication or hydrostatic lubrication. Here C greater than C minimum, so hence it will be having hydrodynamic lubrication. Next thing we need to determine is the coefficient of friction. This is the equation we'll be using. Is said MQ equation എന്ന് പറയുന്ന this equation is also in data book. K value our ബുക്കിൽ താഴെ തന്നെ ഉണ്ട് 0.195. It's in the data book. Z value we know. N is a value in RPS, not RPM, so don't make that mistake. We know the value of C by R, so not to get R by C, you have to take the reciprocal. Delta F's value is also in the data book, just below the equation. So from that coefficient of friction will be getting as 0.0095. Next parameter for general bearings to determine the Sommerfeld number. So assuming without there's two equation for with the side leakage and without side leakage, and equation only will be taking without side leakage. This is Sommerfeld number. This equation we know the value for RBC, we know Z, we know N, we know P. Here also I am mistaken as 1 alla, it's 0.83 ആണ്. So I have corrected, this is the corrected value ആണ് 0.83 ആകുമ്പോൾ 25.6 second per minute ആണ് the unit for Sommerfeld number. So the fifth parameter കഴിഞ്ഞു. Next is to determine the minimum film thickness. Minimum film thickness, this value is taken from ഒരു കർവിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന minimum film thickness. So അതിന് we need the value of S as well as beta to find the value. So S value നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി, it's actually 25 ആണ്. Okay, 25 and beta 360 degree. അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ that's a curve of a minimum film thickness versus Sommerfeld number data ബുക്കിലുണ്ട്. So അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ H0/C value 0.95 almost കിട്ടും. സോ H0/C വാല്യൂ നമുക്ക് 0.95 കിട്ടും. H0 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, വിച്ച് ഈസ് എ മിനിമം ഫിലിം തിക്നെസ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ C വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ. നമുക്ക് C/Rൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി അറിയാം, R റേഡിയസ് ഡയമീറ്റർ അറിയാം, സോ ഒബിയസ്ലി R വെച്ച് സിയുടെ വാല്യൂ അറിയാം. ഹെൻസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് H0 ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ, which is a minimum film thickness. Okay, here plot you can find from the data book. Minimum film thickness versus Sommerfeld number plot ഉണ്ട്. From that by using the S value and beta you can find MFT or minimum film thickness, and that will be 0.95, and using this equation you can find the value of H0. The last two things we need to find is whether we need hard pressure cooling or not. So whether to check if artificial cooling is needed or not, we need to find the heat generator as well as heat dissipated.
If a heat generator is more than heat dissipated, heat generator heat dissipated ആണെങ്കിൽ we need cooling. അപ്പോൾ heat generated കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ്. This equation also in the data book. അടുത്ത വിയുടെ വാല്യൂ വെലോസിറ്റി ഇത് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. N should be in RPS. So substituting you will get the value heat generated in watt. That will be 228. Next we need to find heat dissipated ആണ്. Let's find out by using this equation Kp L into D into 10 raised to minus 6. ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം എല്ലും ഡിയും ഷുഡ് ബി ഇൻ എം എം ബിക്കോസ് ആ കൺവേർഷൻ വെച്ചാണ് 10 raised to minus 6 ഓൾറെഡി ഇക്വേഷനിൽ ഡേറ്റ പോയി കിടക്കുന്നത്. സോ നോട്ട് പിന്നെ എല്ലും ഡിയും മീറ്റർ ആക്കരുത്. എൽ ആൻഡ് ഡി ഷുഡ് ബി ഇൻ എം എം ബിക്കോസ് വി ഓൾറെഡി 10 raised to minus 6 ഉണ്ട്, കൺവേർട്ടഡ് വാല്യൂ ആണ്. ദിസ് കെ പി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കെ ടി ബി മൈനസ് ടി എ പ്ലസ് 18 ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ സ്മോൾ കെ പി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ സ്മോൾ കെ പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് 0.484 ആണ്. ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ഡേറ്റ ബുക്ക്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി ബി മൈനസ് ടി എ? ടി ബി മൈനസ് ടി എ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ഒ മൈനസ് ടി എ ആണ്. ഈ ടി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ, വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ. അറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 75°C. ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ല. സോ വി അസ്യൂം ഇറ്റ് ടു ബി 15°C. So half into 75 minus 50. So L value I then substituting you will get the heat dissipated as 45.69 kilowatt കിട്ടി. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റേക്കാളിൽ കൂടുതലാണ്. സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൂളിംഗ് നമുക്ക് വേണം. ഹൗ മച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കൂളിംഗ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ എമൗണ്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് കൂളിംഗ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 227 എത്രയാണ്, അത് -45. ദാറ്റ് മച്ച് കൂളിംഗ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. So this is the way to solve this problem.